output using for loop go until G. Any questions for this? So basically you're going through the alphabet. First time you will only write one alphabet. The second time you will write up till the second alphabet and then go back. Then you will write up till the third alphabet, right? And so on, and go until G. Any questions on how did you understand this problem? Everybody completed this? Okay, I'm assuming everybody completed this. Okay, so I'm going to randomly ask now people to show me the code. Okay, so Pavitra, can you show me how you answered the first problem? What is the code you have for problem 1? Yes, ma'am. Okay, go ahead and share. Okay. Okay, go ahead and explain, Pavitra. Okay, ma'am. Ma'am, first I took A in the start variable, and then in the question it was asked to print up to G, ma'am. So I taken G as the end, and I assigned a temporary variable to store the start value, ma'am. So the loop n runs until the start is less than or equal to n, ma'am. That is, it prints up to G, ma'am. The pattern. So the pattern is in the form, ma'am. So first it will print A, ma'am. So then it will print A and the next character of A, ma'am. And it will also print the previous character, ma'am. So first I'm printing the temporary character, ma'am. That is A, and then I'm printing the next character by using char of function, ma'am. So it will print B, ma'am. So last it will print uh, last I'm changing the temporary variable as temp, that is A will be in temp, ma'am. So next start will be increased to B, and then again it will, and the temp will hold A, ma'am. So by this way it will continue to run, ma'am. Okay. So can you run this program by changing the G to something else? Yes, ma'am. 1 second, ma'am. Ma'am, I have changed it to F, ma'am, and I have printed it, ma'am. So A, B, S, C, A, D. Okay, let me just look at something. Okay, so you just have to continue with. Okay, good. Anybody else? Any feedback for Pavitra? Okay, thanks, Pavitra. You can stop sharing your screen. Okay, ma'am. Second problem.
You have a list of student names and another list with their marks in computer science hard course, the values. Pass mark is 50. Print a new list with all the students with pass marks along with their mark in the format name : mark. Also print the number of students who failed. So I'm going to pick somebody. Let's see. Hari Krishna. Can you show me? Ma'am, I'm on. Ma'am, now I'm on my phone. Could you, laptop, ma'am, can you just allow me? Okay, so then I will skip you then. Okay, we'll get ready your laptop, then I'll ask you then another problem, okay? Okay, Hari Okay, Shankar, ma'am. can you do that? Okay. Oh, yes, ma'am. Is it visible, ma'am? Yeah, we can see it. Ma'am, first I created a function mark sheet, ma'am. Then Okay. I assigned the input values, ma'am, in student name, and as same as I also assigned the marks in list, ma'am. Then I take it as pass mark as 50, ma'am. It's given in the question. Then past students வந்து நான் லிஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். Okay. அடுத்து வந்து ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 0, அதாவது இனிஷியலாக அந்த ஆரம்பிக்கும் 0 வச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஃபார் லூப் வந்து லென்த்துங்கிற பில்டின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் லென்த்தை வச்சு நான் இது பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஃபார் லூப் பண்ணிட்டு அதில் வந்து அந்த மார்க்ஸோட ஐ வந்து கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு பாஸ் மார்க், அதாவது 50க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நான் பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் வந்து அப்பன் பண்ணிட்டே வரேன் அந்த லிஸ்ட்டில். ஸோ பண்ணிட்டு அதை எப்படி அப்பன் பண்றேன்னா ஸ்டூடெண்ட் நேமும் அவங்களோட மார்க்கும். ஸோ இப்போ வந்து 50 ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹரி வந்து 98னா ஸோ வந்து ஹரி இஸ் டு 98 அப்படி வந்து உள்ள அப்பன் ஆகி பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள இதாக இருக்கும் மேம். அப்படி இல்லைன்னா ஃபெயில் இது 50க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நான் இது பண்ணிக்கிறேன் மேம், இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்து ஃபார் ஜே இன் பாஸ்ட் பிரிண்ட் ஜே. இப்போ வந்து நான் அதை பிரிண்ட் பண்ண போறேன் மேம், அந்த நேம் அண்ட் மார்க். எஸ் மேம். ஸோ அதனால ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு வந்துட்டு இந்த ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இது மேம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா அதை பிரிண்ட் பண்றேன். லாஸ்டா வந்து கால் பண்ணிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி. Okay, good. Okay, any feedback, anybody? Did you do in any different or you have any critique for Hari Shankar? Everything good? Okay. Okay. So let's see now. I'm going to skip a couple of problems and go to problem 5. Python is taught in 3 different departments by the same professor. For each department, get the number of students studying Python and their marks in the final exam. Get the input as comma separated string. Find the top 3 marks in each class. Find the top 3 marks in all classes or combined. Find the average mark of students with passing mark in each class and the class combined. Find which class has the best average mark and the least number of failed students. This is problem number 5. There's a lot is done in that. So Hari Shankar, Hari Krishna, are you ready now to share? Yes, ma'am. Okay. So can you show me that problem, how you did it? Ma'am, I did it in Java. Is it okay, ma'am? Okay, that's fine. Logic is what I'm looking for. Okay, ma'am. So I have declared on the all 3 different departments. So I created a class department, ma'am. Okay. And then I created the department CSC and department ECE and department MEC, ma'am. Okay. So input
அந்த number of students நான் வந்து constructorல கொடுத்திருக்கேன் மேம். Okay. So it will So create ஒரு departmentல you have 10 students, in another one you have 12, and the third one you have 8 some மேம். 8. Okay. ஸோ அது செட் மார்க்ஸ்க்காக நான் ஸ்ட்ரிங்ல வாங்க சொல்லியிருந்தாங்க மேம். ஸோ ஸோ காமா செப்பரேட்டட் வேல்யூ அதுல வந்து நீங்க இதுலயே கொடுத்துட்டீங்க இன்புட் வாங்காம. ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, அடுத்து செட் மார்க்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு கால் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மேம், இது வந்து இஃப் நான் கரெக்டா செக் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஸோ இஃப் த கேரக்டர் வாஸ் அ கமா, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கியிருக்கேன், ஐ மீன் கமா வர்றதுக்கு முன்னாடி கமா இல்லாதப்ப, ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டரா ஒரு இண்டிவிஜுவல் மார்க் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி அதை இண்டிஜரை மாத்திட்டேன் மேம். அந்த இண்டிவிஜுவல் மார்க் அந்த கமா வந்தப்போ ஸோ இட் வாஸ் ஃப்ரண்ட் அந்த பண்றதுக்கு எல்லாமே இன்புட்டை பார்ஸ் பண்றீங்க அங்க ஜாவா யூஸ் பண்ணி. ஓகே, எஸ் மேம், எஸ் மேம். காட் இட். அதை இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்றீங்க ஒரு லெட்டரா படிச்சு. எஸ் ஓகே, மேம். ஓகே. And then I stored it in an integer array, ma'am. So number of students இருக்கனால அந்த number of arrayல அத்தனை அரே மார்க்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, எஸ் மேம். Then next top 3 marksன்ற ஒரு அந்த கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்லயே ஒரு மெத்தட் மேம். ஓகே. And then I short first of all அந்த ரேண்டம் அந்த அரேல வேல்யூஸ் இருக்கு மேம். So I just shorted that array and with 3 of இன்னொரு அரே கிரியேட் பண்ணிக்க மேம். அந்த கிளாஸ்க்கான பர்டிகுலர் மார்க்ஸ் ஒரு 3 அரே கிரியேட் பண்ணி so I have displayed it மேம். அந்த அரேல ஸ்டோர் பண்ணி so I returned it மேம். ஓகே, so சார்ட் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப் 3 காமிக்கிறீங்க. எஸ் மேம். ஓகே, in all the departments you did that. ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நம்ம அந்த மெத்தட கால் பண்ணிக்கலாம் மேம். so next வந்து ஸோ தனித்தனியா இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாமே நம்ம சிங்கிளா செக் பண்ணிட்டோம் மேம். அடுத்து டோட்டல் மார்க்ஸ் கம்பைன் பண்ணி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க மேம். ஐ மீன் 3 கிளாஸையும் கம்பைன் பண்ணி டாப் 3 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ வந்து நான் வந்து இந்த மெயின் கிளாஸ்ல இருக்க மெத்தடுக்குல ஐ மீன் மெயின் கிளாஸ்ல இருக்க இன்னொரு மெத்தட் போட்டிருக்கேன் மேம். ஸோ கம்பைன் பண்ணி அவங்க இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கேன் மேம். அதுக்காக நான் வந்து யூசர் டிஃபைன் வந்து டாப் 3 மார்க்ஸ் கம்பைன் போட்டிருக்கேன் மேம். அது சிஎஸ்சி ஆப்ஜெக்டையும் மெக் ஆப்ஜெக்டையும் இசி ஆப்ஜெக்டையுமே பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஓகே, தோ இட் வில் கால் ஃப்ரம் ஹியர் மேம். கெட் 3 டாப் 3 இங்க கால் ஆகும் மேம். இந்த மெத்தட் கால் ஆகும்போது ஸோ நமக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்லயுமே இந்த மாதிரி இருக்கலாம் மேம், டாப் 3 மார்க்ஸ். ஸோ நான் எப்படியுமே அவங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் டாப் 3 இருப்பாங்க. அந்த டாப் 3 கால் பண்ணி அந்த அரே ஆப்ஜெக்ட் ஷார்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஐ மீன் so 9 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த 9 சார்ட் பண்ணி you taking the top 3. எஸ் மேம், டாப் 3 எடுத்துர்க்கேன் மேம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் பாஸ் மார்க்ஸ் மேம். அது வந்து இன்சைட் கிளாஸ் மேம். ஐ மீன் ஃபெயில் கவுண்ட் எத்தனை, சோ ஆவரேஜ் கவுண்ட் எத்தனை எடுத்துர்க்கேன் மேம். சோ என்ன நீங்க வந்து பாஸ் மார்க் என்னன்னு கொடுத்திருக்கீங்க? 50 மேம். சோ less than or equal to 50 இருந்தா சோ அந்த சம் மார்க்ஸ் வந்து கொடுக்கும் மேம். சோ அந்த ஃபெயில் கவுண்ட் உங்களுக்கு அதிலே தெரிஞ்சிரும் மேம். ஆப்ஜெக்ட் ஐ மீன் the class ல இருக்க ஆவரேஜ் மார்க் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சு. ஓகே, எஸ் மேம். for each department. அப்புறம் பெஸ்ட் ஆவரேஜ் என்னன்னு பாக்குறீங்களா? எஸ் மேம். டாப் 3 கம்பைன்ட் மேம். சோ இது வந்து சிங்கிளா இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மேம். இது வந்து ஹோலா இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். சோ சிஎஸ்சிக்குமே மெக்குமே அது வந்து என்ன பண்ணிக்கேன் மேம், 3மே ஆட் பண்ணி 3 ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கேன் மேம். சோ இந்த ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் மெக் அண்ட் சிவில் சோ ஐ டிவைடட் பை 3 மேம். அப்புறமேட்டு சோ இன்னும் 3 ஹை ஆவரேஜஸ் இருக்கிற which has the highest average 3 classes combine பண்ணி கம்பேர் பண்றப்போ which has the highest average மேம். so I have defined it in a user defined way மேம். so it is a void method. high average class ன்றது இங்க வரும் மேம். so அதே தான் மேம், average 1 average 2 average 3. so CEC object வச்சு அந்த பாஸ் மேம். so you are comparing each average with other 2 averages. yes ma'am. okay and least so எல்லா கிளாसेसலயுமே who has the least failed marks ma'am. so I have a fail count ஒரு single object வச்சு ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயுமே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே we can count how many fail account
Okay. ஸோ அதையுமே நான் ஒரு யூசர் டிஃபைன் மெத்தட் போட்டிருக்கேன் மேம். லீஸ்ட் Okay. ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்ற 3 ஆப்ஜெக்டிவ் பாஸ் பண்ணி ஸோ ஐ கால் இட் ஹியர் மேம். Okay, good. ஸோ வி கேன். Okay. Yeah, நீங்க வந்து ஜாவால பண்ணிருக்கீங்க. So can you run this program and show everybody how it's working? எஸ் மேம், ஷூர். எஸ் மேம். ஸோ ஹாட் கோட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்தனால இட் டேக் இட் மேம். Hmm. ஸோ டாப் 3 மார்க்ஸ் இந்த CR 57, 56 and 55. Hmm. That's it. Okay. Okay. EC is the average. Okay. 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 Good. So thanks Hari Krishna. I know he did it with Java. நிறைய பேர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஜாவா தெரியாது and you have not used object oriented concepts in the programming. So I'm going to call out somebody who did this in Python. So that way, Hari Krishna, you can also see how you can do this in Python. Okay. Okay, ma'am. So I'm going to pick Daniel. Did you do this in Python? No, ma'am. You did not. Okay. Did Hari Prasanna do this in Python? Yes, ma'am. Okay. Can you show Hari Prasanna how to do the same problem in Python? Okay. நம்ம ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியும். டோட்டல் கிளாஸ் வந்து 3 கிளாஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால மேல வந்து 3 கிளாஸஸ் போட்டு இனிஷியல் பண்ணிட்டேன் மேம். ஓகே. தென் 2 எம்டி லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் மேம். ஆல் மார்க்னு ஒன்று, அடுத்து டாப் மார்க்ஸ் ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு டாப் மார்க் மாதிரி அது ஒரு லிஸ்ட் மேல வச்சிருக்கேன். தென் பாஸ் மார்க் வந்து 15 இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். கொஸ்டின்ல இருக்கிற மாதிரி. தென் ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட் பெர் கிளாஸ் அது கவுண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காகவும் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். தென் வந்து ஃபார் லூப் டோட்டல் கிளாஸ் எத்தனை வாட்டி நம்ம இங்கே எத்தனை கிளாஸ் கொடுக்குறோமோ அத்தனை வாட்டி வர மாதிரி ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு தென் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இன்புட் வாங்குறேன் மேம். ஒரு கிளாஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட். தென் வந்து மார்க் வந்து இன்புட் வாங்குறேன் மேம். அது வந்து கமாவால செப்பரேட் பண்ண மாதிரி. அதே இது வந்து நான் இன்புட் வாங்கும் போது அது ஸ்பிளிட்டட் பை கமா தெரியும். அப்பதான் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கிற முடியும் மேம் அந்த லிஸ்ட்ல. ஓகே. தென் வந்து இப்போ வந்து டோட்டல் கிளாஸ் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம 5 தான் கொடுத்துருக்கோம்னா இப்போ வந்து அவங்க மார்க் என்ட்ரு பண்ணும்போது 5 மார்க்குக்கு மேலே என்ட்ரு பண்ணிடக்கூடாது மேம். அதுக்காக இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். And each classல at least 3 students கேட்குறேன். எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே. தென் வந்து மார்க்லாம் நான் இங்கே இன்டீஜர் டைப்பாக மாற்றிருக்கேன். மார்க் லிஸ்ட் ஒன்று வச்சுட்டு அது மார்க் லிஸ்ட் காப்பின்னு ஒன்று வச்சிருக்கு. அது வந்து இப்போ நான் அப்பன் பண்ணும்போது எனக்கு கீழே தேவைப்படும். அதனால நான் இன்னொரு மார்க் லிஸ்ட் அதே திரும்ப காப்பி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இன்னொரு லிஸ்ட். ஓகே. ஓகே. நீங்க வந்து you're checking pass mark also. இந்த ஃபார் லூப்ல வந்து நான் அந்த மார்க் இன்டிஜரை மாத்திட்டு தென் பாஸ் மார்க் கீழே அதாவது பாஸ் மார்க் மேல இருக்கான்னு செக் பண்ணிருக்கேன். Only those you are putting it in the mark list copy then. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. அதாவது இப்போ வந்து மார்க் பாஸ் ஆகாதவங்க வந்து ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 0 இங்க மேல இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து ஒரு ஆட் ஆயிரும் மேம். ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட் கவுண்ட்ல இருந்தாங்க. ஓகே. தென் வந்து மார்க் லிஸ்ட்
இந்த இதுவும் அப் அண்ட் ஆயிரும் மேம். ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட் மேல ஒரு இது வச்சிருந்தேன் மேம், லிஸ்ட் மேல. Failed student per class. Okay. அந்த லிஸ்ட்ல வந்து அந்த number of students append பண்றீங்க. எஸ் மேம். Okay. Okay. தென் ஆல் மார்க்ஸ்ல வந்து இந்த மார்க் லிஸ்ட் எல்லாமே இதாயிரும் மேம். Okay. Mark So you're list- maintaining another list for all the marks so that you can see the average. எஸ் Okay. மேம். தென் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். Mm. டாப் 3 மார்க்ஸ் Mm. அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு தென் 3 டைம்ஸ் ரன் பண்ணணும் நம்ம, அதனால 3 போட்டுக்கிட்டேன். ஏன்னா டாப் 3 மார்க்ஸ்னால அதனால 3 வச்சிருக்கேன் மேம். ஏன் நீங்க வந்து சார்ட்டும் பண்ணிருக்கலாமே லிஸ்ட், ரைட்? எஸ் மேம், பண்ணிருக்கலாம். Okay, that's okay. That's how you have to learn from seeing other people, right? You don't have to go through the loop to find the mark. இல்லையா? சார்ட்ன்ற கமாண்ட் இருக்கு லிஸ்ட்டுக்கு, கரெக்டா? எஸ் மேம். Okay, that's okay. You will learn from these experiences. Okay, keep going. தென் வந்து மேக்ஸ் அப்படி மார்க் லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மார்க் லிஸ்ட் வச்சிருந்தோம் மேம், அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் மார்க்கை இந்த மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் மேம். Okay. அதை வந்து நான் அப்பன் பண்ணிடுவேன் இந்த டாப் 3 இந்த லிஸ்ட்ல. தென் இது 3 டைம்ஸ் ரன் ஆகும்போது 3 மார்க்ஸ் டாப் 3 மார்க்ஸ் வந்து இந்த லிஸ்ட்ல அப்பன் ஆகி சேவ் ஆகி நிற்கும். Okay. அதே மாதிரி அப் அண்ட் ஆனோடனே அது எரேஸ் ஆயிரும், ரிமூவ் ஆயிரும். Okay. தென் அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் மார்க். இந்த ஃபார் லூப் முடியும் போதே டாப் 3 இந்த கிளாஸ்ல வந்து இத்தனை பேர் டாப் அப்படின்னு வந்துரும். Okay. தென் இது இந்த லிஸ்ட் வந்து ஆல் டாப் மார்க், மொத்த டாப் மார்க் மேல பிரிண்ட் பண்றதுக்காக இந்த லிஸ்ட்ல மேல கொடுத்துருக்க லிஸ்ட்ல வந்து நான் அப்பன் பண்ணிட்டேன். Okay. அதை தனியா மறுபடியும் சார்ட் பண்ண போறீங்க. எஸ் மேம். Okay. The same thing you can do there, right? You don't have to run through loop. You can do sort. Okay. Then இது another list மேம், all top marks. டோட்டல் அதாவது 3 கிளாஸ்க்கும் பார்க்கறதுக்காக இந்த லிஸ்ட் இருக்குல்ல மேம், ஆல் டாப் மார்க்ஸ். அதாவது 3 கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க லிஸ்ட் அந்த இதை எடுத்துக்கிறோம் மேம். அதுல எத்தனை வாட்டி இருக்கோ அத்தனை வாட்டி ரன் ஆகும். ஓகே. ஃபார் மார்க்கிங் கிளாஸ் ஐ கிளாஸ் இதுல இருக்க டாப் மார்க் எடுக்கு மேம் இந்த ஃபார்முலா. ஓகே. சோ இப்போ இதுல வந்து one thing I would give feedback is comments, right? இங்க comments எழுதி இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும். ஏன்னா வந்து இன்னொருத்தர் ப்ரோக்ராம் படிக்கும்போது you shouldn't have to explain everything. Okay, wow. So it's for all of you. When you write code, please make sure you add comments. Why are you, what is this list? What is the intention? Even when you define the variable itself, you can write there. Why are you defining this variable? Okay, wow. Okay. Okay. Then top 3 mark. Top 3 mark in all classes. Okay. All top markல இருந்து அதுல இருக்க மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். Okay. தென் அந்த மார்க்லாம் அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். தென் அந்த கிளாஸ்ல இருக்க மார்க் டோட்டல் இந்த கிளாஸ்ல வந்து இவ்வளவு மார்க் இருக்கு அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டேட்மென்ட். Okay. Then you're doing the averages. Yes ma'am. Okay. All mark class. இது வந்து ரெண்டு எம்டி லிஸ்ட் மேம். இது வந்து ஆல் மார்க்ஸ், இது ஆவரேஜ் மார்க் லிஸ்ட் மேம். தென் அந்த ஆல் மார்க் இங்க கொடுத்துருந்தேன் மேல அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற லென்த் எவ்வளவு இருக்கோ அத்தனை வாட்டி இந்த லூப் ரன் ஆகும். So நீங்க ஒன்னு யோசிச்சு பாருங்க, உங்க if you have to do this better, what all things you could have done. இப்ப நீங்க வந்து இது வந்து அந்த பர்టిక్యులர் கிளாஸ் உடைய லூப் போடுறீங்க, கரெக்ட்டா? சோ நீங்க ஆல்ரெடி அந்த கிளாஸ் லூப் போட்டு பாஸா ஃபெயிலான்னு பார்த்துலாம் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. இதே ஃபார் லூப் ஆல்ரெடி ran, correct? Yes ma'am. So can you not do the sum also there? ஆமா. Yes ma'am. பண்ணிருக்கலாம்ல? Yes ma'am. You don't have to do it a separate loop, இல்லையா? இப்ப இதே லூப் நீங்க வந்து ஒரு மார்க்கா பார்த்து அது பாஸா ஃபெயிலான்னு பார்த்து ஹேப்பன் பண்ணீங்க, கரெக்ட்டா? ஆமா மேம். அந்த இடத்துல சம் பண்ணிருக்கலாம்ல?
பட் ஆனா ம். அங்கேயே தனித்தனி கிளாஸ் பிரிண்ட் ஆகுற மாதிரி ஆகும் மேம் ரன் பண்ணுவோம். இல்லப்பா நீங்க வந்து ஆவரேஜ் நீ பிரிண்ட் தனியா பண்ணலாமே. யூ ஆர் ஆல்ரெடி டிஃபைனிங் மல்டிபிள் லிஸ்ட் கரெக்டா? எஸ் மேம். இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் நீ ஆல்ரெடி வச்சிருந்தீன்னா ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு வாட்டி லூப் பண்ணா போருமே. ஆமா மேம். கரெக்டா? ஆமா மேம் பண்ணிருக்கலாம். ரைட். ஸோ நீ இப்ப பண்ணும்போது யூஆர் லுக்கிங் அட் எவ்ரி மார்க், யூஆர் சேயிங் ஓகே இந்த மார்க் நான் வந்து இந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணும் இஃப் இட் இஸ் பாஸ்ட், ஃபெயில் கவுண்ட் ஆட் பண்ணும் இஃப் தே ஃபெயில், ஆவரேஜுக்கு நான் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும். ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஆட் சம் வேல்யூ இல்ல அதுக்கு. ஆமா மேம். சம்முக்கும் ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கலாம்ல. எஸ் மேம் போட்டு So think about it, right? So you have done like நீ வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா you basically have followed this problem set, do this. So for everything that you have to solve, you have written the code, correct? எஸ் மேம். But you don't have to do it that way. You can think logically, okay, இந்த ப்ராப்ளம்ல என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க? 3 கிளாஸ் இருக்கு. Each class will have some number of students and each student pass or fail ஆன்னு பார்க்கணும். Each student, each classல யார் டாப்னு பார்க்கணும். Each classல average தெரியணும். கரெக்டா? எஸ் மேம். So எல்லாத்தையுமே you can efficiently write it in one loop. எஸ் மேம். கரெக்டா? ஆமா மேம். So that would be my feedback for you. ஓகே மேம். சரியா? எஸ் மேம். Okay. So that's good. So anybody else who has done it, who has any other feedback, who has done it better, like the way I'm telling right now, don't do so many loops, use sort, use this. Have anybody else did using those concepts? Sivakarthika has left the meeting. Okay, I don't know. Okay. Okay, thanks, Hariprasanna. You can stop sharing your screen. ஓகே மேம். Okay. So let's look at day 2 now. I'm going to randomly pick day 2. I'm going to ask, let's look at problem number 3 in day 2. It says it's a single player game where the user starts with 0 points. User keeps rolling the dice. If the roll number is 0, game ends. If the roll number is even, then 2 points are added. If the number is odd, then the number is 1 and 3, the user has to jump. If it is 5, 3 points are added. The game ends when the user has 50 points. So I'm going to ask somebody to share. Daniel, did you do this problem? Yes, ma'am. Okay, go ahead and share. Okay, I can see your screen, Daniel. பாயிண்ட்ஸ் ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம், ஜீரோன்றப்போ. Okay. அதுக்கடுத்து அதை வந்து அதுல பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம். Okay. அதுக்கடுத்து
ரேண்டம் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேம் டைஸ் ரோல் பண்றதுக்காக. Okay. பாயிண்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் 50 இருந்தா கேம் எண்ட்ஸ் மேம். அதுக்கு Why not அடுத்து equal to 50? Okay. அதுக்கு அடுத்து டைஸ் வந்து ரேண்டின்ட் வச்சு ரோல் பண்றேன் மேம். ம். ரோல்டு வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம் இங்க. ம், ம், அதுக்கு அடுத்து 0வா இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம் மேம். பிரேக் அது ம், பிரேக் பண்ணிடுறேன் மேம். ம். Okay. அதுக்கு அடுத்து டிவிசிபிள் பை 2வா இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகுது மேம். Okay. 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆடடு. அதுக்கு அடுத்து ஒருவேளை டிவிசிபிள் பை 2 இல்லைன்னா 1 and 3 இருந்தா யூ ஹாவ் டு ஜம்ப்னு பிரிண்ட் ஆகும் மேம். Okay. பாயிண்ட் இல்ல 5வா இருந்துச்சுன்னா 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும். Okay. அவ்வளவுதான். Okay. அதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். Okay. Any questions, anyone, on what Daniel did? So the only problem you had was you said only if it is like greater than 50, எஸ் மேம். but it can become equal to 50 also, right? I don't know why you missed that, but that is the only comment I have. So thank you. தேங்க்யூ. Mhm. Okay, so in the day 2, there is a problem. Number 2 is write a program that reads a passage or string and counts the occurrences of 2 consecutive words that are the same without any other specific word in between. For example, count the occurrences of apple, apple, but not apple, orange, apple. So Lalita, did you do this problem? Yes, ma'am. Okay, can you share your screen and show us? And while Lalita is sharing, Meena, any questions so far? Did you see the link? Are you following? Yes, ma'am. Okay. What is the superlative form of the word with? Use the following. Here I get the input. I can enter the passage or string something, ma'am. Okay. In words, I am splitting the passage, ma'am. So Okay. I'm initializing the count is equal to 0. Okay. I'm here iterating using for loop, ma'am. That is the length of words minus 1. So Okay. if my word of I that is equal to the next one means I have increment my count, ma'am. Okay. And then I So entered in the this, count. so can I have a new passage means can I have a paragraph by entering? I can't, right? Yes, ma'am. So how would I end? Because you're not reading from a file, you're doing Oh. text equal to input, Yes. right? The minute I press enter, it would take that as the input, correct? Yes, ma'am. Okay, so this will work only if I'm having like one line, correct? Yes, ma'am. Okay. Orange. Okay. So you're basically checking I in range from this. If the I and I plus 1 are the same, you're counting it as 1. Yes, ma'am. Okay. Okay. So why don't you give, so let's run this code. Okay. And Yeah, give one minute, ma'am. apple, Actually- apple as the question and as the input. 1 minute, ma'am. Actually, not able to clear my terminal, ma'am. Oh. Okay. Yes, ma'am. Give apple, apple, apple 3 times. Okay, so it's basically checking the first 2 apples and the second 2 apples. Is that correct? Yes, ma'am. Actually, the apple, the word of 0 will be apple, no, ma'am.
and then it's comparing with the next one. If it found apple, then it's returning us. Okay. But anybody read it from a file or something, a passage, a paragraph, not just a line? Nobody did it that way? Okay. Because when I saw a passage, I thought maybe you're going to read it from a file, but that's okay. Thanks, Lalita. Yes. Mhm. Okay. So let's look at day 3 now. Read a passage from a file. Count the number of times the word "the" followed by another "the" without a in between. The king went to the forest with the wife and a servant. The king shouted it. The king blah blah blah. Answer is 4. The king, the forest, the king, the next. Okay, who did that problem number 2? I'm hoping everybody said you're all done in day 3. So Manikam, can you share your code for that problem? Yes, ma'am. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தான்ற ஒரு வேரியபிள் வந்து டேம் போட்டுட்டோம். ஓகே. அப்புறம் வந்து கொஸ்டின் என்னன்னா கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் த வேர்ட் த ஃபாலோட் பை அனதர் த வித்தவுட் ஏ இன் பிட்வீன். ஸோ ஏ வந்து 2 தக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால மிடில் வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு நான் கிரியேட். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் த அந்த அதுக்கு அடுத்து வர நெக்ஸ்ட் த வந்து ஒரு லிஸ்ட் அசைன் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வர த வந்து எத்தனை இந்த மாதிரி ஃபாலோட் பை அனதர் த வருதோ அதை கவுண்ட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கலாம். அதனால கவுண்ட் தன்னு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட். ஓகே. அடுத்து வந்து ஒரு ஃபைல்ல வந்து இந்த சென்டென்ஸை போட்டேன். ஓகே. சென்டென்ஸ் வந்து file1.txt வந்து இந்த வேர்டை போட்டேன். அதை வந்து இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல வந்து வித் ஓப்பன் ஆஸ் ஃபைல்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ரீட் ஆர்னு போட்டா ரீட் மோட்ல இருக்கும். அடுத்து பேசேஜில் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த பேசேஜ் வந்து எல்லா வேர்ட்ஸையும் லோவர் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் கொடுத்து வேர்ட்ஸ்ன்ற ஒரு லிஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து இந்த வேர்ட்ஸ்ன்ற லிஸ்டோட லென்த்தை வச்சு ஒரு ஃபார் லூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். உள்ள வந்து இஃப் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் அதாவது நம்ம லிஸ்டோட ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் அந்த தேவான்னு செக் பண்றாங்க. ஓகே. அப்படி தேவா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தேல வந்து அந்த தேன்ற வேர்டை அப்பன் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் தேவ கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்க வேர்ட்ஸை வந்து இந்த ஃபார் லூப்ல வந்து ஐட்ரேட் பண்றாங்க. வேர்ட் பிளஸ் 1 கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வர நெக்ஸ்ட் வேர்டை வந்து இதில் அப்பன் பண்ணிட்டே வருவேன் மேம். ஓகே. ஏன்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தேல வந்து நம்ம இன்பிட்வீன் இருக்கணும்ன்றதுக்காக இதில் போட்டிருக்கேன். ஓகே. இப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்றேன்னா அந்த கடைசி வந்து வந்துருச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணன்றதுக்காக இங்க வந்து வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேவா நீங்க செக் பண்றாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள மிடில் வேர்ட்னா ஏ மேம். ஏ நாட் இன் இப்போ வந்து அப்பன் பண்ணிட்டே வந்திருக்கோம் மேம். அதுல வந்து ஏ உள்ள இருந்துச்சுன்னா இல்லாம இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட் பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து வந்து இந்த கவுண்ட் த லிஸ்ட்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் த லிஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் 2
ஃபர்ஸ்ட் 2 வேர்ட்ஸை மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிடுறேன், எம்டி ஆக்கிடுறேன். எம்டி ஆக்கிட்டு இந்த இன்னர் ஃபாலோ போட்டு பிரேக் கொடுத்து வெளியே வந்துடும். ஓகே. சோ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் என்ன பண்ணுது? எக்ஸ்டெண்ட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் த லிஸ்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் 2 வேர்ட்ஸை மட்டும் ஒரு லிஸ்ட் இந்த கவுண்ட் தான்ற லிஸ்ட்டில் வந்து போய் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஓகே. சோ ஏன் 2 வேர்ட் எடுக்கிறீங்க? இங்கே வந்து கவுண்ட் வந்து 4னா that king, அதாவது that அடுத்து ஒரு வேர்ட் அந்த மாதிரி exactly, that's what I wanted you to answer. Okay. ஃபர்ஸ்ட் 2 வேர்ட் அதனால. ஓகே. சோ இது ரன் பண்ணுங்க. நாலு வாட்டி இருக்கு. the king, the forest, the king, the. சோ ஏன் the king the forest 2 வாட்டி வந்திருக்கு? the நெக்ஸ்ட்ல வரணும். இந்த the kingம் அதுக்கடுத்து இங்க the வருது. ஆமா, அது கரெக்ட். அதுக்காக எனக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் the king வந்துச்சு. அடுத்து இந்த the for அடுத்த the வந்து எனக்குள்ள இருக்கும் the forestல. அதனால இந்த the forestக்கும் இந்த the wife-க்கும் இன்பிட்வீன்லயே இல்லாதனால இது செகண்ட் கவுண்ட் தான். அதனால இந்த the forest வந்து எனக்குள்ள வந்துடும். அடுத்து the வந்து எனக்குள்ள இருக்கும். எனக்குள்ள வரும்போது a வந்து மிடில்ல இருக்கனால இந்த the வந்து நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். கரெக்ட். அப்புறமா அடுத்த the வந்து இங்க the king இங்க இருக்கும். இங்க a இருக்கனால இந்த the king-ஐயும் எடுத்துக்க மாட்டோம். அடுத்த the வந்து இங்க இருக்கும். the king went to the forest. இங்க வந்து a எதுவுமே இல்லாதனால இந்த the king வந்து வந்துரும். அடுத்து the forest the next தான். அதனால இங்க இருக்க the forest இங்க வந்துரும். ஏன் the next வரலன்னு கேக்குறேன். the nextக்கு அடுத்து வேற the எதுவும் இல்லையா? இல்லையே. இப்போ வந்து அந்த the okay, so this is how I understood. ரெண்டு the வரணுமா? ஏன்னா வந்து இந்த இதுல வந்து ஆன்சர் என்ன போட்டிருந்தது? the king the next வரணும்னு போட்டிருக்கே. ஆமா, ஆனா क्वेश्चनல the word the followed by another the அப்பனா 2 the இருக்கணும். ஓகே, சோ அப்ப அங்க ஆன்சர் தப்பு. அப்போ அந்த ப்ராப்ளம்ல கரெக்ட்டா? ஓகே. So the king the forest 2 வாட்டி இருக்கு, அதனால அது வந்திருக்கு. சோ நீங்க இப்போ உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ல போயிட்டு அந்த the forest எடுத்துட்டு the king went the next day ன்னு மாத்துங்க. அந்த the king went the next day. அவ்வளவுதான். இப்ப ரன் பண்ணுங்க. இப்ப வரணும்ல the king the next. ஏன் வரல? இப்பயும் the nextக்கு அடுத்து வேற எந்த சேவ் பண்ணியா? ஓகே. ஆட்டோ சேவ்ல மேம் the nextக்கு அடுத்து the இல்ல மேம் followed by the kingக்கு அப்புறமா the next இருக்கே. மேம் இப்ப the king என்ன சொன்ன? the king the forest ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல இருந்து வந்தது, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் the king shot a deer. சோ a வந்துருச்சு அந்த இடத்துல. அதனால அந்த செகண்ட் the king வராது. தேர்ட் சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்கு? the king went the next day இருக்குல்ல. அப்ப அந்த the king is followed by the next இல்ல. why is that not coming? மேம் அதான் இங்க வந்திருக்கலாம் the king. பட் the next வரணும்ல. இல்ல மேம், இப்ப the king went the next dayனா இந்த லைனுக்கு இந்த the king மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி the next dayக்கு அடுத்து the இருந்துச்சுனா தான் the next எடுத்துக்க முடியும். ஓ அப்படியா? ஓகே. So you're saying you will only print the only if it is followed by another the without a in between. Yes ma'am. அப்போ the forest ஏன் print பண்ண? I'm so confused.
ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. The king went to the forest. இது ஃபர்ஸ்ட் So அதனால the king print பண்ணேன். the king print. அடுத்தது வந்து இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மேம். The forestல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு இதா கிடைக்கும் மேம். இதுல இருந்து the அதனால forest the forest print பண்றேன். the forest. அடுத்து the wifeல இருந்து இங்க நான் செக் பண்ணும்போது புரிஞ்சுது. I didn't understand the problem. Okay, thank you. Okay, yes, it makes sense now. Okay, Manikam, you can stop sharing. Okay, let's go to day 4. Day 4, I want somebody to do the problem number 1. Write a program that reads a passage and reverses the order of letters in each word while keeping the word order intact. Use functions. So I'm going to call out, let's see. Sivasabita, did you do this problem? Yes, ma'am. Go ahead and மேம் ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் வந்து வாங்கிக்கிறேன் மேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதி அதை ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து வேர்ட்ஸாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஸோ அதுக்காக ஸ்ப்ளிட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த நான் ரிவர்ஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிவர்ஸ் வேர்ட் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் மேம். ஸோ ஒவ்வொரு வேர்டாக நான் வந்து ஐட்ரேட் பண்ணுறேன் மேம். ஸோ ஸ்லைஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக வேர்ட்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் மேம். இதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஸ்டெப்புன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸ்லைஸ் ஃபங்க்ஷனில். ஸோ நம்ம ஸ்டாப் நம்ம எதுவும் கொடுக்காம இருந்தோம்னா அந்த மொத்த வேர்டையும் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி இன்வர்ஸில் வந்து அந்த வேர்டை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிடும் மேம். ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் வேர்டு எல்லாத்தையுமே ரிவர்ஸ் வேர்டு இந்த லிஸ்ட்ல வந்து அப்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் வேர்டு இந்த நம்ம லிஸ்ட்ல அப்பெண்ட் பண்ணதை வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிறேன் மேம். முன்னாடி ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரிப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன் மேம். ஓகே, முன்னாடி பின்னாடி ஸ்பேஸ் இருக்க கூடாதா? ஓகே, சரி, ரன் பண்ணுங்க. So give that input. ஆனா நான் இது பண்ணும்போது எனக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் வந்துச்சு மேம். அது போக இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் ஆகும். ஏன் வருது? இங்க வந்து நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுக்கு காரணம் வந்து இப்ப ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு அப்புறமே எனக்கு ஸ்பேஸ் வரணுங்கிறதுக்காக கொடுத்தேன் மேம். சரி, அதுக்காக கொடுத்திருக்கீங்க. Why are you not giving it in the end? ஜாயின் பண்ணும்போது எப்படி ஜாயின் பண்றதுன்னு தெரியல மேம். சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன். right. So you have to add. So where are you joining your string? Reverse string is equal to join reversed words போடுறீங்க, கரெக்ட்டா? Yes ma'am. Okay, so இப்போ அங்க append பண்ணீங்கல reversed words dot append. Yes ma'am. Okay, so அது வந்து லிஸ்ட் reversed words ங்கிறது ஒரு லிஸ்ட். Yes ma'am. Okay, so அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் you are joining into one. Yes ma'am. Correct? So join உடைய syntax பாருங்க. What does it do? Does it allow you to do anything else? இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டா அப்படியே ஜாயின் ஆகும். Okay, so remove the colon dot in the firstல இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் எடுத்துருங்க. Space and dot. If you just do join reversed words, what will happen? Run பண்ணுங்க. ஆனா இந்த join ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so to give only quote without space in it. புரியல மேம். இந்த அந்த இப்ப நீங்க ரிமூவ் பண்ணீங்கல, undo பண்ணுங்க சொல்றேன். ஓகே. இப்ப அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு கோட்ஸ்க்கு நடுவுல,
What if you remove the space? இத நான் ரிமூவ் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்பேஸே இருக்காது மேம். இல்லாம வரும். கரெக்டா? எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே. சோ நீங்க வந்து இத இப்ப இந்த ஜாயின் யூஸ் பண்ணாம வேற ஏதாவது பண்ணலாமா? யோசிச்சு பாருங்க. You have words now, correct? Yes ma'am. So how would you, what else can you do to put together words? இது வரைக்கும் ஜாயின் மட்டும் தான் மேம் தெரியும். சோ அதனால போய் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாம வேற என்ன பண்ணி. Sorry, who else have solved this problem correctly? Okay, let me ask somebody else who solved this problem. Okay. Kasturi, did you solve this problem? Yes, ma'am. Okay, can you share your screen and show how you did it? My screen. Yeah. Yes, ma'am. First, I will read the file, ma'am. Okay. This is my input file, ma'am. Then, first I will open the file, ma'am. Then I will iterate over each line in the file, ma'am. Okay. Then I will split the line in store it in list, ma'am. So okay. I iterate the words in the list, ma'am. So okay. Far I will call the reverse word, like the starting value. This is the ending value. We didn't give that value. It takes us starting to end, ma'am. So I will want to do it in reverse, means I will give the -1, ma'am. Okay. So you're separating it by commas. You're not printing like if I am Sayur now. So if you give the input as I am Sayur, what will happen in your file? You're just going to separate it by commas, right? Yes, ma'am. But that's not what we want. Yes, ma'am. Just okay. So one thing, so Sivasabita. Yes, ma'am. Can you go back to your presentation? I want you to do something. I want you to print all the reverse words. I want you to print the reverse words, your reversed words. Instead of writing the reverse string, can you print your reversed word? Yeah. I think you are adding a space somewhere in the for the front. That's what I'm thinking. I am Sayur. So you only have I. So in your code, right? Yes, ma'am. So you have I, Ma, and RUYAS, correct? Yes, ma'am. But then, so when you print your reversed string, why do you have a space? Because இங்க வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணதுனால ஃபர்ஸ்டும் ஸ்பேஸாவே எடுத்து ஜாயின் ஆகுது மேம் அந்த வேர்ட்ஸ். At least the syntax I'm seeing is it should not do that. So can you do one thing? Can you do that word? You already have words, Silla.
Yes, Can you ma'am. do join words and print it? Okay. அந்த ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஜாயின் ரிவர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்கல்ல, Reverse அதுக்கு word. பதிலா ஐம் சேயிங் ஜாயின் வேர்ட்ஸ். வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ யூ ஆல்சோ ஹேவ் அ வேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அரே இருக்கு தானே? வேர்ட்ஸ் இந்த இடத்துல தானே மேம்? for word in words is an array, correct? Yes, ma'am. Yeah, I'm saying in line 28, instead of join reversed word, use join words. I am Sayurnu இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு பாக்குறேன். So instead of reversed underscore word within your join parameter, replace that with words. அது பிரிண்ட் பண்ணுங்க. அங்கேயும் ஸ்பேஸ் வருது. Yes, ma'am. I was trying to see. Okay. So the only thing I would do is then after you put it, you print it from the second character. That's the only way you can do it. Right? You can split it, right? Substring. After you join, take away the first space. That makes sense? No, ma'am. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல உனக்கு வந்து ஒரு நான் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன், ஸ்பேஸ் ஐ ஆம் சையூர்னு சொல்லிட்டு, ஐ வாண்ட் யூ டு கிவ் மீ ஒன்லி ஐ ஆம் சையூர். ஹவ் வுட் யூ டூ இட்? யூ நோ த ஃபங்க்ஷன் கால்ட் சப்ஸ்ட்ரிங்? இல்ல மேம், தெரியாது. ஓகே, சோ ரைட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் தெரியுமா? இல்ல மேம். லெஃப்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் தெரியுமா? ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன தெரியும் பைத்தான்ல? மேம், the append, join, find or find, split. So what does split do? ஒரு வேர்ட் ஒரு சென்டென்ஸை வந்து நமக்கு வேர்ட்ஸா வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணும் மேம். இல்லைன்னா நம்ம எந்த கேரக்டர் கொடுக்குறோமோ அந்த கேரக்டரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும். Okay, so string manipulate functions in Python or naga class eduthu we gave you like links saying there are a lot of string functions that you can use. Correct? So nobody has looked at it. Any other functions? So do you know what trim does? Yes, ma'am. Strip என்ன பண்ணும்? It returns a trimmed version of the string இல்ல? So நீ strip பண்ணா என்ன ஆகுது உன்னோட கோட்ல? எதுவுமே ஆகல மேம். ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணா ஒயிட் ஸ்பேசஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணும் மேம். ஆனா என்னோடதுல அது ரிமூவ் ஆகல மேம். மேம் go ahead. மேம் 26th லைன் அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து ரிவர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கனால அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் மேம். இல்ல மேம், அந்த இதுவும் இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தது ஸ்பேஸ் வருதுன்னு சொல்றாங்க மேம். மேம் ஃபார்மேட் பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணா ஸ்பேஸ் வரலாம். நானும் ஜாயின் தான் மேம் சொன்னேன். Okay, so go ahead and use in a format. What? Let her know. Ask Format her to change it. Whatever you are. Yes, ma'am. ரிவர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள டபுள் கோட்ஸ்க்கு முன்னாடி எஃப் போட்டுறாங்க. பிரிண்ட் லாஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த இடத்துல லாஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 26. இல்ல அது டபுள் கோட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணிருக்க டபுள் கோட்ஸ்க்கு முன்னாடி எஃப். அதுக்கு அடுத்து அந்த கமாவையும் லாஸ்ட் டபுள் கோட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கர்லி பிரேசஸ் போட்டுக்கோங்க. டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க முன்னாடி.
கரெக்டா வந்துருச்சு மேம். வந்துருச்சா? ஓகே, இப்போ வந்து Yes, அந்த ma'am. வேர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு ரிவர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் போட்டு சேஞ்ச் இட் இன் லைன் ரிவர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு ஜாயின் வேர்ட்ஸ் இல்லாம ரிவர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் போட்டுக்கோ. அதானே வேணும் ஆக்சுவலி உனக்கு. ஓகே, so formatting is what is needed then, right? Okay, good. Yes, ma'am. Okay, good. Okay, so I think we did the thing. Let's skip to day 5 now. So day 5 problem was about seat reservation in theater. So I'm hoping that I can call Prem. Prem, did you do that program? Yes, ma'am, I did the program. Okay, go ahead and share your screen and show how you did that. So this is about a reservation, seat reservation in theater. Then it says you can decide on the configuration of the seats, how you want the cinema theater configuration is number of rows, number of seats, and how many passages. And when the user asks for tickets, you need to provide them tickets in the form of seat number. If they ask for 3 seats in the middle, you need to give them the seats in the middle. And then you have to print the theater configuration at the end of each transaction. So that is the problem statement. So Prem, go ahead and show how you have done that. Seconds for my connect my laptop. Okay. May I audible, ma'am? Yeah, we can see. This is my code, ma'am. I solved within Java. Okay. First, I run the program, ma'am. Okay. This is a status setup, ma'am. Okay, so you have 5 rows, each row having 10 seats. Okay. Okay, so let's say I say ticket count 5. We need to give a row. Okay, C. We just need to print the number of seat number now. So why am I asking for seat number? I thought you need to give
At least the problem I thought I have to, okay, so let's say I want C4 to C8. You book the seats, ma'am, and booker seats are printing the stars, ma'am. Okay. Okay, Our because seats I numbers thought, are okay, let me see the problem. So when you need to provide the tickets in the form of seat number, because I will only say how many I want. You need to give the tickets, right? yes, ma'am. But I need to அவன் எப்படி கொடுத்துருக்கானா அது நம்ம தியேட்டர் செட் மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல இருந்து எப்படி கொடுக்கணுமோ அந்த செட் கொடுத்துருக்கோம். பட் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கறப்போ we need to just give a ticket count also, ma'am. Okay. So what if you have to change your program where I can give the row number, but you will give me the seat numbers? Okay, ma'am. But someone wants to seats in middle, but we need to give manually, ma'am. So correct. So what if I want seats in the middle? See, in the program, what does it say? It says, okay, let me see, read the program. It says when the user asks for tickets, you need to provide them tickets in the form of seat number. For example, if user asks for 3 seats in the middle, the output should be F11, F12, F13, right? So I think you are asking them to pick the seats from what's available. That's okay. You have done it in a different way. I'm not saying no to that, but I thought from what I am understanding the problem that I will be saying I want 3 seats in the middle, right? Then you will pick up from whatever is empty and you will say these are the seats. yes, ma'am. That's okay. You have done it this way, but that's good. It is very visual, right? Okay, so now what if I ask for seats that are not available? Then would you give an error? Yes, ma'am. I written Okay. Okay. Okay, got it. May I print it, ma'am? Yeah. Giving same input, ma'am. Yeah, so you can say 3, I want 3, but I ask saying I want C4, C5, C6. Okay, ma'am. Count number 3, C4, C5, C6. Row number. Oh, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. That's okay. I'm giving wrong. Put some other input. That's fine. Already booked, ma'am. Okay, got it. Okay, so you're checking that. Okay, so show the code now, and maybe I'll ask somebody else to show how they have done it. So show your code. Go ahead and share your code. This is my ma'am. Okay. I'm printing the seat format in string 2-dimensional array, ma'am. Okay. 5 rows, 10 seats. Okay. Assigned tickets means how many tickets are sold. It means, ma'am. Okay. Alpha means the seats printing the seats name and the number, ma'am. So this is the format to printing the just I need to seating print. I give it in a function, ma'am, methods. It's a seating print methods. If j equal to 3 or 7 in the gap between 2 rows, ma'am. Sorry, okay. Between seats, ma'am. So I just print write it on the printing print in the method, ma'am. So where are you checking if the seat is already booked or not? Here, ma'am. I give methods with the parameter, ma'am. Count, row, place, and string seat, ma'am. It's a seat available. I check using for loop. How many count is there? If seat row -1, why I giving row -1? Because the array is starting from 0 index. So user input yes 1, it will check in 0 index. So I give me row -1 and place -1.
Okay. It's equals I give this star, ma'am, because star is represented as booking, ma'am. So I give this star. If it is already equals in star, return seat is already booked. If it is not booked, set the seat as Oh, you're star. setting the value itself to star. Okay, got it. Yes, ma'am. Okay. And instead of return like seat. or whatever, it becomes star. Yes, ma'am. Okay. Okay. If it is booked, return seat booked, ma'am. Okay. Okay. Thanks, Then, Brave. okay. Go ahead. Thank you. Can I start, Ms. Meghna? Yeah. So I'm Thank going to ask, I think, Jay Kumar, did you do this problem? Sorry? I did not understand. Like, what did you say? Did you do this problem? No. Okay, you didn't do this. Okay. Okay, so how many days homework did you do, Jay Kumar? Until day 4. Until day 4. You didn't do day 5. Okay. Okay, so then let's look at, I know everybody did up till day 5. So let's look at one of the day 6 before we end the class. So day 6, it says, given a collection of 2 numbers that specify an interval, merge all overlapping intervals. Input, if it is 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15, 20, 16, 25, output would be 1, 6, 8, 10, and 15, 25. So who can go over that program? Who did it? Somebody raise your hand. I will call them out and you can share your code. Because not everybody did day 6. So I'm asking you to volunteer. So let me ask, Meena, I know you are new to this. So if that is the problem statement, are you able to see the problem? I sent you the link. Are you able to open that link, Meena? Yes, ma'am. Yes, okay. ma'am. So if this is the problem statement, I want you to explain logically what is it that we need to do. If you are writing program, doesn't matter which language you write. First of all, I want to understand the logic. Did you understand the problem statement? Given a collection of 2 numbers. Which are in the intervals. One. So Jay Kumar, I'm going to ask you, because I know you have not done this. If you have to go over the logic on what needs to be done for this, how would you explain? How would you think about, how would you do the logic? If you have to write it in English, what is it that you have to do? Jay Kumar, you there? Yes. Okay. So if you have to do this, what is it you have to do? It's right hand element, but first array வந்து 1 3 கொடுக்கணும் 2 6 கொடுக்கணும். அதுல அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னா 1 and 6. இதுல இருந்து 0 இண்டெக்ஸ், இதுல இருந்து 1 ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கணும். அடுத்த ஒரு அரேல வந்து அதை அப்படியே போட்டுக்கணும்.
அதுக்கப்புறம் இருக்க 4th array and 5th arrayல வந்து அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுமோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். 15 ஏன் வந்து அந்த ரெண்டை மட்டும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க? ஏன் 8 10 வந்து டிஃப்ரெண்டா ட்ரீட் பண்ணாங்க? ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி ஓவர்லேப் நடந்துருச்சுன்னா அடுத்து ஒரு இது வந்து நார்மல் பிரிண்ட் ஆகுது. So overlap, how did you find that it overlapped? அதான் 0th இண்டெக்ஸும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ரெண்டு அரேல உள்ள ஒரு இது வந்து ஒரு வாட்டி மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு வாட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ எப்படி மர்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்ச? 1 3 2 6 வந்து இப்போ உனக்கு இன்புட் கொடுக்குறாங்க 1, 3 2, 6. How do you know that they are overlapping? இப்போ let's say I give you the input as 1, 4, okay, and I give you 6, 10. இது ஓவர்லாப்பா? Is there an overlap between the two? Is there an overlap between the two that I gave, the first one and the second one? Which one has overlap between the two? Anybody? Ma'am, the first number 1 and 1, 4, 2, 5. The first index, ma'am, here 1 and here is 2. The next number, ma'am, 1, 2. Sorry, what So if that I have is this an overlap? It's not the next number. So 1, 4, 3, 6. Does it overlap? Lalita, does it overlap? no, I think, ma'am. I thought of like that, ma'am, by seeing Okay. that How about input and output. Daniel? What do you think? Of the three things that I gave you, which one have an overlap? Which one don't have an overlap? Second and third. Overlap. Yeah. Why are you thinking? There's some logic, right? You're using. I'm trying to Range understand. 1 to 4. What does 1, 4 mean? 1 to 4. Exactly. Numbers between 1 to 4. When I say 1, 4 is the domain, mathematics படிச்சிருக்கீங்கல்ல, domain, ranges. What does this mean? It means the domain is, it can be any value which is 1 or 2 or 3 or 4. Correct? So what does the domain 6, 10 mean? 6, 7, 8, 9, 10. Correct? So what does domain 3, 6 mean? 3, 4, 5, 6. Right? Is that making sense, Lalita? What does domain 2, 5? You tell me now. I'm 2, 3, 4, 5. Exactly. Right? So there is a starting value and there is an ending value. Correct? Yes? This is what the domain means. Now, when I say 1, 4, I gave you two domains. Okay? What was the first example I gave? 1, 4 and 6, 10. So now look on the top, 1, 4 and 6, 10. Is there any overlap between the two values? Lalita? No, ma'am. No. 1, Right? 4 and 6, 10. Right? So there is no overlap, correct? Yes? Everybody Yes, ma'am. agree?
Okay. Now if I say 1, 4 and 2, 5, is there an overlap? One, 4 and 2, 5. Is there an overlap? Yes, ma'am. 2, 3, 4. Exactly. Exactly. Right? And similarly, if I have, what was the third example I gave? 1, 4, 3, 6. Lalita, now see 1, 4 and 3, 6 answers and tell me, is there an overlap? Which one, ma'am? 1, 3? 1, 4 and 3, 6. Yes, ma'am, because 3 lies between 1 to 4. 3 and 4. There are two Yes, values that overlap. Yes, ma'am. Correct? So there is an overlap. Is everybody, first of all, understanding what a domain is, what a range is, and what we are talking about? Any questions on this? Right? So now let me ask you, Lalita, instead of saying my domain is 1, 4 and 2, 5, can I say my domain is 1, 5? Would I have the same answer between the two? What is 1, 5? Whether I say 1, 5, or I say my domain is 1, 4 and 2, 5. If I say my domain is 1, 4 and 2, 5, what are my values? Unique values. Aren't they both 1, 2, 3, 4, 5? I'm going to write it here so you can see. Whether I say 1, 5 or whether I say both 1, 4 and 2, 5, are they not coming up with the same unique values? Sorry? Because 1 to 4 and 2 to 5, ma'am. So, So 1 to 4 is what? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5 4, is yes, what? ma'am. 2, 3, 4, 5. Are they 2, not 3, the 4, same 5. values? No, ma'am, here, in 2 to 5, there is no 1, ma'am. Right, but if I say my domain is both of them. Yes, ma'am, we can take common as 1, 2, 3, 4, 5. Correct? Yes, Whether I ma'am. So we say can write my domain is 1, 5, or whether I say my domain is 1, 4 and 2, 5, are they not exactly the same? same, ma'am, because here we have 1 to 5 and here too we have 1 to 5, ma'am. Right. So when I say domain, what does domain mean? That's my area, right? So if I say a dice can only have values, right? Let's say I say a dice can have only values 1 to 6, or I say my dice can only have values from 1 to 3 or 2 to 6. Isn't that the same? Yes, ma'am. Is that everybody understanding the problem statement, first of all? Right? So now look at the program. What did the program say? If you have overlapping intervals, merge them. Okay. So now if you see the problem, and the problem says my input, if it is like this, right? My output should be this. So now who can explain to me, now that you understood, why this happened? So Lalita, try it. First we need to check 1, 3 and 2, 6, ma'am. Whether we need to check whether this two will overlap. And if it overlaps, we will get the answer as 1, 6, ma'am. So 1, 6, 8, 10, then we will have the remaining the same, ma'am. And next we should check with 1, 6 with 8, 10, ma'am. Correct. So here we cannot overlap here. So we will print the 1, 6 here, ma'am. And then we need to check with this 8, 10 and 15, 20, ma'am. So we need to check whether this overlap. If it doesn't overlap, we should return the same number as 8, 10. And then we need to compare this 15, 20 with the 16, 25. If this overlaps, and we need to write the overlap answer, ma'am. Very good. Makes sense now? Yes, ma'am.
Okay, so what if I'm going to change the input and Kasturi, I know you raised your hand. I'm going to get to you next. So let's say my input is this. I'm going to give you an example. So I want somebody to answer me the output. What would the output be? So maybe I'll pick, let's see, who did I ask before? Jay Kumar. What will be the answer for this input? First, 1 6. Answer would be 1 6. Then 7 12. Very good. Purinjida? Yes, ma'am. Okay. Kasturi, yes, go ahead. You raised your hand. I don't know if you have a question. No, ma'am. அப்ப நீங்க யார ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு கேக்குறேன் அதுக்கு ரைஸ். Oh, okay. Thank you. Okay. So now if you have to code this, now everybody understand what you have to do? Yes? Yes. You are going to see if there is an overlap. If there is an overlap, you're going to put the numbers together. That's it. That's as simple as that. Okay? Okay, Manikam, go ahead. You raised your hand. ஒரு டவுட். Sure. கொடுத்திருக்க இன்புட்ல வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த இன்டர்வல்ஸ் வந்து நம்ம ஓவர்லாப் ஆகுதான்னு பார்க்கணுமா? ஆமா, எல்லாமே பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ வந்து இன்புட் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So let's say I'm going to give you an input now to answer your question. I know exactly what you're asking. So let me give you the answer. So let's say I have okay. இதுக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? 1 6 2 10 5 12. So ஆன்சர் என்ன வரணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? 1,6 அடுத்து வந்து 2,10 அடுத்து 5,12. No. So நீங்க என்ன சொன்னீங்க இப்போ? 1,6 சொல்லுங்க மறுபடியும். 1,6 அடுத்து 2,10 5,12. ஓகே. சோ இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. என்ன வரும் ஆன்சர்? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்னென்ன எடுப்பீங்க? What is 1,6? 1 2 3 4 5 6. ஓகே, நீங்களே உங்களோட क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. 210ல இருந்து என்ன 2,10ன்னா என்ன அர்த்தம்? 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. சோ ஆல்ரெடி 2 3 4 5 6 வந்துருச்சே. ஏன் நீங்க மர்ஜ் பண்ணல? அதான் மேம் क्वेश्चन. அதான் சொல்றேன். அது நீ மர்ஜ் பண்ணனும். சோ நீ இந்த 1,6 2,10 நீ எப்படி எழுதலாம்? 1,10 எழுதலாம். கரெக்ட்டா? இப்போ அதே மாதிரி 5,12 இருக்கு. 1,10 5,12 merge ஆகுதா? ஓவர்லாப் ஆகுதா? So actually இதனுடைய அவுட்புட் வந்து 1,12 ன்னு வரணும் உங்களுடைய ஆன்சர்ல. அதான் அவுட்புட். Because it is overlapping in all the three, கரெக்ட்டா? So நீங்க எல்லாத்தையும் you have to put it together. Who has question? Manikam சொல்லுங்க. புரிஞ்சுதா இப்போ? எஸ் மேம். அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த 1,6 2,10 பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த 5,12 அதான். So நீங்க 1,6 2,10 பண்ணும்போது நீங்க let's say you come up with 1,10, then you are going to look at 5,12 and 1,10 and it still has an overlap. So you have to make it 1,12, இல்ல?
Yes, ma'am. Okay, because the problem says you have to merge all overlapping intervals, not 2 intervals, right? Yes, ma'am. Now I got it. Okay. Okay. Any other questions, anyone? நீங்க பண்ணதான் இந்த லாஜிக் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட்ஸ். ஏன்னா மெயினா வந்து நீங்க இந்த கோடு எழுதும் போது யூ நீட் டு நோ ஹவு டு திங்க், ரைட்? ஹவு டு கம் அப் வித் வாட் இஸ் த லாஜிக் ஐ நீட் டு யூஸ். ஸோ இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது, டே 6ல இருந்தது, டு செக் ஃபார் த பேலன்சிங் parentheses அண்ட் brackets. ஐம் திங்கிங் இட்ஸ் ஈஸி. எனிபடி ஹாஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் தட்? புரிஞ்சுதா என்ன பண்றோம்னு சொன்னாங்கன்னு? அதுல every parenthesis, every square brackets, every flower brackets, it should have a matching brackets இல்ல? சோ பின்னாடில இருந்து நீங்க வரணும். அது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes. Yes, What do ma'am. you have to do? How will you write logic? Somebody can explain to me, how will you write the logic? You have to find all the opening and you have to find a matching closing, or you can use all the closing and find the matching opening, correct? Either way you do it, you need to make sure every bracket, every square bracket has a matching ending. Okay, wow. That's what day 6 program starts. Okay, any other things? I know you only did up till day 6, most of you, so I'm going to stop at that. Any other questions on anything that is need to be done regarding homework? We can end the call if no other questions. If you have any questions, let me know and I can help you with that. Everybody good? No more questions? Okay, Kasturi, yes. Any question, Kasturi? Hello, ma'am. Oh, yes. Yes, ma'am. Ma'am, the day, yes, ma'am, day 3 ப்ராப்ளம்ல தேர்ட் ப்ராப்ளம்ல வந்து அவுட்புட் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேம் வந்து அந்த ஃபைல்ல ரைட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க மேம். ஓகே. அந்த ரைட்டிங் தான் மேம் எப்படி பண்றது? பண்ணா எரர். Okay, so go ahead and share your screen and somebody else can help you. Yes. Go ahead. File read mode la உங்களுக்கு open பண்ண தெரியுமா? அதே மாதிரி write mode லயும் you can open, right? So let's see what is the problem and we can solve it. One second. Can I? My screen is visible, ma'am. Yes. So நீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு எழுதும் போது உங்களுக்கு எரர் வருதா? என்ன சொன்னீங்க? Yes, ma'am. Okay, எங்க வந்து எழுதுறீங்க? Show me the code for that. You have to open it in write mode இல்ல? மேம் ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படிதான் மேம் ஓபன் பண்ணேன். ஆனா அதுக்கு அப்படி நான் பண்ணேன்னா எனக்கு அவுட்புட்டே வரல மேம். வெறும் எம்டி டிக்ஷனரி தான் மேம் எனக்கு பிரிண்ட் ஆச்சு. ஓகே, சோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க? உங்களோட இதுல ஒரு ஃபைல ரீட் மோட்ல ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்ட்டா? பண்ணிட்டு அதை ரீட் பண்ணிட்டீங்க பேசேஜ். எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ நீங்க ரைட் பண்ணனும் அந்த ரிசல்ட்ட. ரைட்? சோ ஓபன் another file. இந்த தான் மேம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணேன் ஆனா வரல. ஓகே, அது ரைட் மோட்ல ஓபன் பண்ணுங்க. முதல்ல R இருக்க கூடாது, W இருக்கணும். இங்கயா மேம்? Right mode or append mode, any of those modes you can open. மேம் இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க ரீட் மோட்ல ஓபன் பண்ணிட்டோம்ல மேம். அது இன்புட் அவுட்புட் நம்ம ஃபைல் நேம் மாத்தணும். வேற அவுட்புட் தானே எழுதுறீங்க இதுல. இது input.txt இருக்க கூடாது, அவுட்புட் இருக்கணும். ஃபைல் நேம் மாத்துங்க. மேம் வந்து ரைட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஃபைல் அப்படி சொல்லிருக்காங்க. ஆமா. அந்த சேம் ஃபைல்லையா? ஓகே, then you have to close the file and you have to open it in the append mode. ஏன்னு ஓபன் பண்ணனும். அதான் மேம் கேக்குறேன். இப்போ எனக்கு என்ன க்ளோஸ் பண்ணு முதல்ல.
மேம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு என்னால வந்து இந்த அவுட்புட்டை எடுக்க முடியுமா மேம் இந்த டிக்ஷனரியில உள்ளது? இது கோட்ல உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ல தானே அந்த வேரியபிள் இருக்கு, அது ஃபைல்ல இல்லையே. யூ கால்குலேட்டட் தட், கரெக்ட்? ஸோ ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணு, முதல்ல ரீட் பண்ணிட்டேன், பேசேஜ் ரீட் பண்ண உடனே யூ க்ளோஸ் இட், ரைட்? Yeah, you can close that file and then open the file in the append mode. ஏன்னா நீ வந்து ரைட் மோட்ல ஓபன் பண்ணினா அது வந்து இருக்கிற டேட்டாவை டெலீட் பண்ணிடும். உனக்கு இருக்கணும், அதோட கூட ஆட் பண்ணணும், கரெக்டா? இப்போ ரைட் பண்ணி இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி மறுபடியும் ரீட்ல ஓபன் பண்ணி பாரு. இட் ஷுட் ஒர்க். என்ன எரர் வருது உனக்கு? இதாம வருது. இங்க வந்து 2 இடத்துல பிரிண்ட் ஆயிடுது. ஓகே, சோ இங்க நீ எங்க வந்து எனக்கு இந்த இதான் மேம் என்னோட இன்புட் ஃபைல், நான் கொடுத்த ஃபைல் தான். ஆனா எனக்கு இந்த ஹெட்டிங் மட்டும் தான் மேம் பிரிண்ட் ஆகுது, நான் கொடுத்த ஹெட்டிங் மட்டும். Summary of 4-letter words. Okay, go show me where summary of 4-letter words. நான் வந்து அந்த சம்மரி ஆஃப் 4 லெட்டர்ஸ்க்கு கீழே வந்து இந்த அவுட்புட், ஐ மீன் இந்த 4-letter டிக்ஷனரி வேர்டை பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சேன் மேம். ஆனா என்னால அது பண்ண ரைட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். So உன்னோட ரிசல்ட் காமி. what are you storing in the result? Go up. திஸ் டிக்ஷனரி தான் மேம் என்னோட ரிசல்ட். என்னது? where is your result? எங்க நீ அசைன் பண்ற ரிசல்ட்? இல்லம்மா, அங்க file.write ஓபன் உள்ள ரிசல்ட்னு கொடுத்திருக்கல, அது எப்படி? ஓகே, சோ 4-letter words காமி. எங்க இருக்கு 4-letter words? Okay, so result equal to print 4-letter words. Now that is getting printed. So don't you have to write 4-letter words in that file? So நீ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்க, கரெக்டா? ஓகே, அந்த 4-letter words வந்து ஒரு வேரியபிள் அவுட் சைட் நீ டிஃபைன் பண்ணிருக்க, கரெக்டா? So இந்த நீ go down to your file where you are writing. Okay, so right there, right? So நீ வந்து அந்த 4-letter words தான் நீ அதுக்குள்ள எழுதணும். ரிசல்ட்ங்கிறது வந்து the result of printing, which will be yes or no. You want to write the 4-letter words into your file, கரெக்டா? So அந்த ரிசல்ட்டுக்கு பதிலா அந்த 32ல ரைட் உள்ள ரிசல்ட் கிடையாது நீ எழுதுறது. You have to write the 4-letter words. நீ க்ளோஸ் பண்ணியா ஃபைல? என்னாச்சு? ஓகே, எஸ் மேம். நான் டைரக்டா இந்த மாதிரி கொடுத்தா இப்படிதான் மேம், வெறும் எம்டி தான் பிரிண்ட் ஆகி இந்த மாதிரி மறுபடியும் ரன் பண்றேன். Okay, I'm trying to see what exactly you are doing somewhere. Manikam, yes, did you see what was going on? மேம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து 4-letter words ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ரிட்டர்ன் பண்ணலையா? ஓகே, so go ahead. Yeah, so அது உள்ளேயே தான் அந்த வேரியபிள் டிஃபைன் ஆயிருக்கு, கரெக்ட்? You are doing it within the function. So அந்த definition, இப்ப அந்த definition எழுதிருக்கல அந்த ஃபங்க்ஷன், லைன் 9ல இருந்து லைன் 18 எடுத்துட்டு வந்து நீ மெயின் ப்ரோக்ராம்ல போடு. See that 4-letter wordsங்கிறது வந்து நீ வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற லோக்கலா அது பண்ணிருக்க நீ. So it's not even having 4-letter words. நம்ம இப்ப ஃபங்க்ஷன் இல்லாம நார்மலா ரைட் பண்ண சொல்றேன். நார்மலா பண்ணுன்னு சொல்றேன். ஏன்னா இப்ப நீ வந்து அந்த வெளியில ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில அந்த ஃபைலுக்கு முன்னாடி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பிரிண்ட் பண்ணி பாரு. It should be empty then.
because that's what's happening, right? So நீ அப்படியே வெச்சுக்கோ, இப்பவே மாத்தாத. கீழ போயிட்டு go to your file, right line, go back to where you are writing. இதுக்கு முன்னாடி, right, இதுக்கு முன்னாடி print பண்ணு 4 letter words. And the line 30, print 4 letter words. Okay, let's see. Run pannu. Yes ma'am. So உனக்கு அந்த 4 letter wordsல டெக்ஸ்டே இல்ல. Yes ma'am. அது இருந்தா தானே நீ அதை எழுத முடியும். சோ இப்போ நீ சும்மா என்ன பண்ணு, 4 letter words equal to அந்த லைன் 25ல இப்ப நீ பிரிண்ட் பண்ணல, அங்க சும்மா ஏதாவது ஒரு வேல்யூ போடு. 4 letter words equal to ஒரு சென்டென்ஸ் போடு சும்மா இப்போதைக்கு. I'm writing in the file or something like that. இப்ப ரன் பண்ணி உன்னோட ஃபைல் பாரு. வந்துருச்சு. I'm writing in the file. ஃபைல்குள்ள இருக்கு பாரு இப்போ. Yes ma'am. ஓகே. சோ உன்னுடைய வேர்ட்ஸ் வந்து செட் ஆகல. அதே மாதிரி இன்னொரு தப்பு நீ என்ன பண்ணிருந்தீன்னா, அந்த ரிசல்ட் லைன் 30ல ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு பிரிண்ட் 4 letter words அப்படிங்கறல என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல? இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேவ் தி 4 letter words in the value. பிரிண்ட் அப்படின்னு பண்ணும்போது அந்த பிரிண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சுன்னா 1 இருக்கும், இல்லைன்னா 0 இருக்கும். ரிசல்ட்ல வந்து it will have the success of that operation. It is not going to have the value of the 4 letter words. நீ என்ன பண்ணிருந்த, file dot write result ன்னு போட்டிருந்த. It's not going to work. Okay ma'am. That makes sense? Yes ma'am. Okay ma'am. Thank you. No problem. Anything else, anyone? Okay. Everybody, if you have any exams, good luck with that, but make sure you do like these homework problems, right? That's what is going to help you in learning and understanding and growing. So keep doing that. Thanks everyone. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Thank you.